Hi guys! Welcome back Top Gadget channel. Today I am going to show 5 best mini PC in 2023. Through extensive research and testing, I have put together a list of options that will meet needs of different types of buyers, so whether it's price, performance or particular use, we've got you covered. For more information, I have put links of products in the description and out like the video comment. Don't forget to subscribe and let's get started. Number 5, Beelink SER3 Mini PC, powerful processor and OS, powered by Ryzen 7 3750H CPU. Pre-installed with Win 11 without any bloatware. We will guide you to install Win 10 Pro system if you need easy to set up and small in size. Beelink SR Mini computer is equipped with 1 Type-C, 2 HDMI, for USB 3.0, 1 Gigabit Ethernet, 3.5mm audio jack. Support Wi-Fi, Gigabit Ethernet RJ45 network connectivity, Bluetooth 4.0. Fan design also helps this mini PC work better and efficient heat dissipation, dual display output and Radeon Vega 10 graphics, dual 4K at 60Hz display output via dual HDMI, allowing you to easily multitask, stream 4K video playback, web browsing, business office and light gaming. They can do the whole desktop in another dimension. Number 4, GEEKOM Mini IT8 Ultra Efficientia y Potenti y Efficient, EliteMini PC GEEKOM Mini IT8 Vienican Unprocessor Intel Core i5 D8 Generation, KES on 30% más rápido que un típico en 5095. Pre-installado con Windows 11 Pro, y soporta el sistema operativo Linux, Decino ligero y compacto. Este mini PC portátil compacto mide solo 4.606 by 4.409 by 1.795 inches. Gracias a su diseño que ahorra espacio, el mini PC GEEKOM es ideal para diversos escenarios de uso como entretenimiento, oficina, educación en línea, industria, potente capacidad y expansión de almacenamiento flexible, con memoria DDR4 de doble canal de 16 GB. Number 3, Beelink GTR Mini PC, potente processador y refrigeración de doble ventilator, AMD quad-core Ryzen 5-3550H, 210 GHz, hasta 370 GHz, 57W version de alto rendimiento, un mini PC rápido, suave y de ahorro de energía. Puede satisfacer el uso de tus diversos escenarios como entretenimiento, juegos, oficina, etc. Diseño de 3 tubos de cobre y 2 ventiladores, con fuerte capacidad de disipación de calor, casi sin ruido, pantalla quadruple y gráficos Radeon Vega 8, la mini computadora de escritorio GTR soporta contenido de ultra alta definición 4K HD, 3840 by 2160, puedes disfrutar de la navegación web 4K, reproducción de video, ver la televisión, cine en casa, y disfrutar del entretenimiento con tu familia. Portas HDMI duals y interfaz DPY tipo C, conecta fácilmente for monitors, reduce el tiempo de espera, el trabajo doble de eficiencia, potente almacenamiento, memoria DDR4 de 8 GB at 2400 MHz, 1 by 8 GB, 2 ranuras de memoria accesibles actualizables a 64 GB, 2 by 32 GB. Unidad de estado sólido de 256 GB, 2 ranuras M.2 accesibles, 1 disponible, y disco duro de 1 TB. Number 2, Minisforum EliteMini HX90. El mini PC Minisforum HX90 es un pequeño ordenador de escritorio con un procesador AMD Ryzen 9 5900HX, 8C/16T hasta 4.6 GHz. El rendimiento más rápido puede manejar tareas informáticas pesadas sin problemas y mejor para multitarea. Ampliamente utilizado para juegos ligeros, edición de imágenes, navega, ver películas, programmer, pantalla. Number 1, Lenovo ThinkCentre M75N11BS000MUS Desktop Computer, Fabricante, Lenovo Group Limited. Número de país del fabricante, 11BS000MUS. Nombre de la marca, Lenovo. Línea de productos, ThinkCentre. Serie del producto, M75N, Modelo del producto, 11BS000MUS.
Nombre del producto, Ordinator de sobremesa ThinkCentre M75N11BS000MUS. Tipo de producto, Ordinator de sobremesa. Processador, Fabricante del procesador, AMD. Tipo de procesador, Ryzen 3. Modelo del procesador, 3300U. Núcleo del procesador, 4 núcleos, 4 núcleos. Velocidad del procesador, 210 GHz. Velocidad turbo máxima, 350 GHz. Memoria.